Atención, por favor. We have a quiz tomorrow. We're gonna have another quiz on Wednesday, and we're gonna have a test on Thursday. Some of you probably, I don't know from here, I don't know if you're gonna be here Thursday or Friday. Right? It'll be based on the story I'm about to read to you right now. It'll be short. This story, Llegar temprano a la clase de ciencias. Right? Llegar, what is llegar? To what? Llegar? To arrive. To arrive. Llegar temprano. Early. To arrive early. A clase de ciencia. To science class. Right? To arrive early to science class. That is the title of this story. Okay? And so, I'm reading only 3 paragraphs. And so you will have a quiz just on 3 paragraphs that we're going to read right now in class. Before we do that, let's review the vocabulary really quick. Tall. Alto. Red hair. Disorganized. Sí, muy bien. Desorganizado. Okay. A lot. Mucho. To sleep. Dormir. Think of dorm, right? And add an IR to it. Dormir. We're going to conjugate it. He sleeps. Duerme. Yo duermo. Tú duermes. Él duerme. Right? Okay. Ready. What is always? Siempre. Siempre. Okay. Until. Until. Hasta. Right? Hasta. Spelled with an H. The H is silent. Hasta. Late. Right? Late or afternoon is the same thing in Spanish. Tarde. Muy bien. Let's conjugate to arrive. He arrives. Llega. Muy bien. What is to arrive again? Llegar. Llegar. Muy bien. To the class of. To the class of science. Science class, right? To the class of. First word is a. La clase. Muy bien. A la clase de science. How do we say it? It's like plural. Ciencias. Right? It's like 100 in Spanish is cien. Right? Y'all know that, right? Y'all remember that? And you add the C-I-A-S. Cias. Ciencias. Never. Nunca. Muy bien. Early. Temprano. Physical education. So, educación. So you just change the T to a C. Change the T to a C. Okay? Put an accent on the O. Educación. Física. Física. Okay? Has an accent on that first I. Física. In the morning. Anna, in the morning. En la mañana. Okay, so far, I don't think anybody's been able to get this one. Maybe, can't remember. To wake up. To wake up. To wake up. To wake up. You're close. To wake up. Tampoco. Ready to wake up? Okay. Se levanta.
Close, it's not se levanta, you're conjugating it, right? To wake, so that means it's gotta have an AR in there, right? And it is levantarse. To wake up is levantarse. Okay, when we conjugate it, he wakes up. What would that one be? Levántase or se levanta. Se levanta. Se levanta. Right? So to wake up, to wake up is levantar. In this story, he wakes up, right? So it's I wake up, me levanto. You wake up, te levantas. Okay? He wakes up, it's levantarse. Okay? So when he wakes up, it's se levanta. Me levanto, te levantas, se levanta. Mad. It's not crazy mad. Enojado, but in this case, the person who's going to be mad is feminine. So, what would it be? Enojada. Muy bien, enojada. We know this one, right? Con, which is? With. Okay? You have to. Tienes que. This one was also hard, but I think you're going to get it this time. Demanding. Exigente. Muy bien. Vicente doesn't know what to do. No sabe hacer. You're close. No sabe qué hacer. Sí. No sabe qué hacer. Doesn't know what. ¿Qué? Doesn't know what to do. No sabe qué hacer. Every day. Sí. Been. A test or an exam. Sí. It's exam with an E-N. Right? Examen. An alarm clock. An alarm clock. An alarm clock? What's an alarm clock? Who knows? Alarm clock. Valeria, what's an alarm clock or a alarm clock? What? Not the alarma. It's the word for it wakes you up. Sí. Sí. Okay. And what's clock? Okay. So, un reloj despertador. You remember that? Despertador. Reloj despertador. Okay. Reloj is a weird word to me, right? It's R-E-L-O-J. Reloj. Right? Has a J in there. To the shopping center. Grady, what is to the shopping center? A la centro comercial. Okay, and so a plus la gets Al. combined. Al centro comercial. Talks is habla, right? Of the. Except it's going to be plural. We can say de las, but clocks of the clocks is masculine. So instead of de las, we gotta make it masculine. What would it be? De los. And clocks, Max? What's an alarm clock? I know alarm, I told you it's kind of a weird word. What is a clock? A watch is kind of the same thing. What's a clock?
It's the weird word that I said. It spells weird. Ven, clock. Reloj. Reloj is a clock, right? What's clocks? Victoria? Plural. Close is relojes. Relojes. I haven't talked to the other class about this, but there is a rule, right? If we're going to make a word plural, okay, and the word ends in a vowel, okay? The word ends in a vowel, like, what about, let's put a word. Let me see. Let's look at vieja. Vieja. Vieja can be a couple of things. A vieja can be an old lady, right? Or it's an old lady. It's an old person, right? And then there's quite a few old, elderly ladies. You just add an S. Vieja. So the rule is if it ends in a vowel, add an S. If it ends in a consonant, now we'll go to reloj, right? We're going to add not an S, an ES. Okay? So if it ends in a vowel, you add an S. Okay? Let's look at this word here. Muerto. Nothing to do with the story, right? This is just a little bit of grammar and then I'm going to forget about it, right? Ends in a vowel. So how would we make that plural? Add an S, right? Add an S. Okay. Let me erase this because this is not really part of the story. So all of that to say that clocks, which is reloj, ends in a consonant J, is relojes. Okay, let me go faster through this. Expensive, shout it out. Caro, but if it's plural, caro would be caros, right? Just add an S. How much is this one? How much is this one? ¿Cuánto cuesta este? Lots. Lots and lots. Lots. Muchos. Another? Cheap. Cheap. Baratos, because it's plural. Okay. What is to buy? What is to buy? What? To buy, Vicente. Comprar. What is he buys? We're going to conjugate it and it becomes what? So yo compro, tú compras, él, what? Compra. Muy bien. He sets up the alarm. Somebody, right? He sets up the alarm. You remember? No? Okay. No one remembers he sets up the alarm? Right? It's pone la alarma. To set up, right? You're going to set up the alarm, set it to 4 a.m. Because you're going to wake up at 4 a.m. and work out, right? You're going to pone. To set up is pone. He sets up the alarm, pone la alarma. The next day. Yeah, but how? He said sigue. Right? The next day, clase, anybody remember? Al día siguiente. Al día siguiente. He wakes up. Instead of to wake up, now is he wakes up. Wake up. Se levanta.
Okay, we got 4 more. He wakes up at 9 in the morning. Ben, what is at 9 in the morning? De la mañana or en la mañana. Okay, it's a las 9 in the mañana. The alarm does not sound. The alarm does not. La alarma no, Hannah, sound. The alarm does not sound. I'm going to conjugate that word. Suena. Suena. S-U-E-N-A. Suena. It doesn't sound because it's very ordinary. Very cheap. Brady. Ordinario. Sí, muy ordinario. All right. Y'all remember? Y'all remember this? See? I'm going to read 3 paragraphs to you. Ask you some quick questions. Okay? Hay un chico que se llama Alejandro. Right? That's like Alexander. Alejandro. Okay? Alejandro can be short, or rather have a short name. Alejo. Alexander can have a short name, and what would it be? Alex. Right? Alejandro tiene 18 años. ¿Cuántos años tiene Alejandro? Okay, tiene, say tiene, give me the verb. Tiene 18 años. El chico es de, what is es de? Es de España. What is España? How do we recognize it? España. The country of... Oh, Spanish? Spain. Spain. Oh. Spain. Es de España, pero vive en Montevideo, Uruguay. Vive en Montevideo, Uruguay. See? Then wake up. Guys, wake up. Vive en Montevideo, Uruguay, desde que tiene 10 años. Desde que. What is desde que? Since. Who said it? Fantástico. Desde que tiene 10 años. Tiene 18 años. ¿Cuántos años vive en Montevideo, Uruguay? ¿Cuántos años? Clase, do the math. Tiene 18 años. Vive en Montevideo, Uruguay, desde que tiene 10 años. 8 años. 8. See? Makes sense, right? Since he was 10 years old, he's been living in Montevideo, Uruguay. He's 18. Okay, muy bien. Okay. El chico es alto. El chico es pelirrojo. He's a redhead. Es pelirrojo y muy desorganizado. 3 things, right? Es alto, pelirrojo y muy desorganizado. Okay? Guys, Shinneman, ¿cómo es el chico? El chico es alto, muy desorganizado. Y tiene pelo rojo, or es pelirrojo. See? See, muy bien. Where were your eyes? Not over here. Not over there. Okay. Al chico le gusta mucho dormir. Mucho le gusta. Freddy, ¿qué le gusta al chico? Dormir. ¿Qué es dormir? To sleep. Le gusta mucho dormir. ¿Al señor también? ¿A mí? Me gusta mucho dormir. Me gusta.
¿Te gusta dormir mucho? ¿Sí? ¿Te gusta dormir mucho? ¿Sí? Clase, yo nunca puedo dormir mucho. Quiero dormir mucho, pero nunca puedo dormir. Yo me levanto a las 4 de la mañana. ¿Sí? Yo me levanto a las 4 de la mañana. ¿Sí? El chico siempre duerme hasta muy tarde. Él siempre duerme, he sleeps, hasta muy tarde. Right? Until muy tarde, very late. Alejo siempre llega tarde. Él llega tarde a la clase de ciencias. Alejo siempre llega tarde a la clase de ciencias porque ciencias es la primera clase de la mañana. ¿Qué es primera? Excelente, fantástico. Ciencias es la primera clase de la mañana. El chico nunca llega temprano. Nunca llega temprano a la clase de ciencias porque siempre duerme hasta muy tarde. Todos los días. Todos los días. Every day. Duerme hasta muy tarde. Alejo llega temprano a la clase de educación física. Llega temprano. So I ask you, right? ¿Cuándo llega temprano? Or another word, another interrogative is which. How do we say which in Spanish? Do you remember which? Who, what, when, where, how many, how much, and which. Which is cuál, sí, cuál. Which, ¿cuál clase llega temprano? Alejo llega temprano a la clase de educación física. Llega temprano a la clase de español. Sí, español como clase del señor también. Y llega temprano a la clase de matemáticas. ¿Sí? ¿Sí? Ven, ¿cuál es clase llega temprano, Alejandro? ¿Cuáles clases llega temprano? Clase de español. You're giving me one word, I would mark an X because it's not a minimum of 3 words. He arrives early to the class of physical education, Spanish and mathematics. Okay, how do you say that in Spanish? He arrives, llega early to the class a la or a las, either one. Muy bien, muy bien. Alejo llega temprano a la clase de educación física, llega temprano a la clase de español y llega temprano a la clase de matemáticas, pero nunca llega temprano a la clase de ciencia. Nunca llega temprano. La maestra, la maestra de la clase de ciencia es bella. ¿Es bella en inglés? Es bella. Es vieja, pero es vieja y seria. La maestra de la clase de ciencias es bella, vieja y seria. ¿Cómo es la maestra de la clase de ciencias? La maestra de la clase de
ciencia es fea de vieja y seria. Muy bien, excelente, perfecto. La clase de ciencias es muy aburrida, that's an A. Aburrida, es muy aburrida. Aburrida is boring. Aburrida is boring. There's a difference when you fall asleep in class because you're bored, and you fall asleep in class because the subject is boring. La clase de ciencias es aburrida y difícil. Victoria, ¿qué es difícil? Difficult. Or hard, right? La clase de ciencias es aburrida y difícil. La clase de ciencias es muy temprano. Muy temprano la clase. La primera clase en la mañana es ciencias. Es muy temprano. La clase de ciencias es a las 6:15 de la mañana. ¿Sí? ¿Sí? Vicente, ¿a qué hora es la clase de ciencias? ¿A qué hora? 6:15 En español. a las 6. 6:15 en la mañana. Muy bien, a las 6:15, we would say 6:15, that's the proper way to say it. Okay? Al chico le gusta levantarse a las 9 de la mañana. Al chico le gusta levantarse a las 9 de la mañana. La maestra le dice, está enojada. ¿Cuál es enojada? Está enojada. ¿Okay? Tienes que llegar temprano a la clase de ciencias. Tienes que. ¿Okay? ¿Cuál es tienes que? Tienes que. You used to have, but who? Tienes que? You have to. Tienes que is you have to. Tienes que llegar temprano a la clase de ciencias. Si no llegas temprano, sacas malas notas. Okay? What is a nota? It's not a note. Marks or grades. Sacas malas notas then would be what? See, gets, right? You get bad grades y pierdes la materia. Pierdes la materia. La materia, you're going to lose out on the lesson. This is a new phrase. Pierdes is to lose, right? Pierdes is you lose. You got it? Go ahead and put that away. Tienes que llegar temprano a la clase de ciencias. Si no llegas temprano, Max, si no llegas temprano, sacas malas notas. You get bad grades. Y pierdes la materia, which is the lesson. You lose out on the lesson. We'll stop there. Okay? We'll stop there.